Eh bien, mes chers amis, on va rentrer dans le vif du sujet. On a fait beaucoup d'éditions d'Emerging Valley, on a parlé de plusieurs thématiques importantes, de politique publique, c'est essentiel, de souveraineté numérique, c'est essentiel, de financement, pas assez à mon goût. Et là, nous voulions que cette plénière inaugurale, portée par la métropole Aix-Marseille-Provence, porte sur la question du financement. Et je crois, sauf erreur, que Vincent, vous aurez peut-être des choses à nous annoncer, je crois. Peut-être, voilà, c'est la surprise. Comme vous le savez, le continent africain connaît une explosion de son écosystème entrepreneurial, de la révolution numérique africaine qui parcourt le continent, que j'ai eu la chance de découvrir il y a plus de 10 ans en parcourant le continent. J'en ai d'ailleurs tiré un livre et c'est à cette occasion que j'ai rencontré tous ces acteurs. Pour une grande partie d'entre eux et pour une grande partie dans la salle, la révolution économique de l'Afrique est portée par ses entrepreneurs, par ses startups, par ses investisseurs, et c'est par là que le changement va arriver. Et le nerf de la guerre, c'est le financement. Les grandes tendances du financement aujourd'hui au niveau mondial et au niveau africain, où en est-on? On va faire un état des lieux sur aujourd'hui la place de l'investissement au profit des innovateurs et des startups africaines, parce que c'est là que se crée l'emploi, c'est là que se crée la croissance. Et la première question, j'aimerais tout d'abord me tourner vers toi, Karima El Hakim. Nous nous sommes rencontrés au Caire. Aujourd'hui, Karima El Hakim dirige l'un des plus beaux fonds au niveau Égypte que tu pourras nous présenter, Plug and Play. Et je salue Yves Cabanach, qui nous fait la grande amitié de nous rejoindre. Today, Karima, and you can give a few words about Plug and Play. Plug and Play supports African startups in their international expansion. What specific needs have you identified for the startups, and how do you help African startups to gain traction, not only locally, but also internationally, maybe in Europe, maybe starting with Marseille, why not? En tout cas, merci beaucoup pour cette introduction, Samir. Je suis vraiment ravie d'être avec vous pour la 3e fois. C'est ma 3e édition Emerging Valleys et pour la première fois, je suis en présentiel. Donc, je suis vraiment honorée. And I'm going to spare my colleagues from having the headphone all this time. So I'm going to just switch quickly to English. But I really wanted to say hello to this really incredible audience. So first of all, just to recap quickly, Plug and Play is the world's largest open innovation platform. We are present in over 43 countries with more than 70 local offices in different cities. We've been very well positioned in the West, in the US, of course, Europe, we're quite extensively present. And in Africa, with the Middle East, we have emerging offices that are now getting a lot of traction. Southeast Asia is a beast on its own. It has China, Tokyo, everything there. So I'm just focusing on the African investment side, as well as the support and operations that we have in Egypt. Other than being an open innovation platform that serves corporates and governments, we are the world's largest and most active venture capital in early stage investments. And I'm not just saying this, yani, one of the, probably other partners here as well are one of the very active ones in the region, but this is very important because as a venture capital investor, we also command some respect with the startups when we come and invest in their journey, not just to connect them with markets. So really having the two hats, being a VC, but also an advisor and an accelerator and a consultant to corporates, to startups, to governments, allows us to really close that loop. The two things that we do in order to help these startups from Africa, notably grow and scale into Europe,
into Europe or Western markets are two things. First of all, getting investors from Europe to invest in their journey, because this is also a statement that shows these startups that these markets are ready for them. And of course, having smart capital investor being on the cap table, helping them to scale in whichever, if it's a European VC from Germany. I'm thinking top of mind, Commerce Ventures. Commerce Ventures is the ventures arm of Commerce Bank, one of the leading VCs in Germany, like one of the leading banks in Germany. They've invested thanks to Plug and Play, and this was something that we in the country, like in the country office of Egypt, took very much pride of. They invested in Series B of $10 million ticket in one of the Egyptian startups last year, because we brought this VC to Egypt to give mentorship and connect with founders. And a $10 million ticket for a Series B fintech is not small in Egypt at all. It's actually, it happened during the hardest time for Egyptian founders to attract capital. So one thing is connecting them with the investors that will open these markets and show confidence to the European markets. The second part, and I don't want to take too long on my answer, is connecting them to corporate partners. So, and that's why I mentioned Plug and Play being an open innovation platform that serves corporates, not just the VC. Because our partners in Europe, sometimes they want to expand their reach into new markets. So sometimes if we are serving banks from Italy, for example, and I'm talking with a specific example, banks from Italy, banks from south of France that want to acquire a bank in North Africa, one of the things they'd like to see is how are the scale-ups that work in agri-tech, for example, and lend money to farmers, how are they making revenues, etc. So sometimes we want to introduce them to the right markets by getting our corporate partners that are in Europe interested in these markets. And we successfully used the example of agri-tech, because agri-tech is such a it's a big sector, but also it's a sector that's very specific to Africa. Like we have the export capabilities, and there is the supply need for this, but again, and I think the second question you'll ask me on what are we... I will come back to you. Yeah, so that's two things, access to European investors, French, German, any investors from Europe, and access to our corporate network through soft landing. Thank you. Thank you so much for the insights. Big round of applause for Karima. Insights from the ground. And this gives me the opportunity to switch to UM. It's an honor to have us with you with us today. I keep in English or I switch to French? Okay. Ça peut pas marcher deux fois, hein? Not twice. So Launch Africa Ventures is one of the most active funds on the continent. What sectors, according to you and your expertise, are emerging as the most promising in Africa? And what are the challenges that you are facing in attracting more international investments? Well, first of all, thank you for having me. Now, I wish I took my French classes very seriously. I did Duolingo. I used Duolingo for a year, and I can barely put a whole sentence together. But thank you once again. Like you said, Launch Africa has been very, very active since 2020 when we launched the first fund. We've been very, very active in investing in very early stage businesses, because there's a disparity between how much interest early stage businesses have with later stage businesses. And the truth is, you need an ecosystem of companies constantly building at the very early stage and graduating towards the older stages or the growth stage for there to be an active ecosystem, or for even innovation to birth something great on the continent. And because Africa is 54 countries, Africa is not one country. 54 countries, 54 cultures, 54 different types of problems across the continent. Almost all sectors are emerging, in my own opinion, right? Because the way people see problems in Egypt is different from the way people see problems in Nigeria. The way people see problems in Eastern Africa is different from the way they will see it in Central Africa. So you find that for the various regions you find yourself in, there are different problems that exist there that needs to be solved. And core to that is education.
health, because very young population in some areas and older population in other regions, right? You need housing, so prop tech, people that are building in the property space. You need food. I don't know if I mentioned agriculture already. So you find out that almost all sectors are emerging. What we are seeing is newer industries emerging out of the more traditional sectors. So where is AI playing at the intersection of, say, healthcare and finance? How are you using new technologies to ensure that people can easily pay for their goods and services and have it delivered to them? So logistics. So you will find out that across board, almost all sectors are emerging. However, going with the trend, clean tech is the next big thing, right? But people are solving the problem in creative ways across the continent. From very innovative ways in Kenya, where people are extracting CO2 from the air and sequestering it into the rocks, to other regions where people are developing better ways for cleaner cooking. So, fundamentally, a lot of problems exist. People are just finding creative, new ways to solve the problems. Now, what challenges do we have in attracting, will I say, foreign interventions into the continent? I think the biggest problem is people, again, just assume that Africa is monolithic. It's Africa, let's go invest. Forgetting that, again, there are nuances that exist across board. And always seemingly they want to bypass the players that already exist on ground. People like Plug and Play, people like Sunnyside Ventures, people like Launch Africa, who actively have been building on the continent day in, day out and understand the local nuances that exist. So, when DFIs and, corporates say we want to invest in Africa, and just go straight to the founders that they see on the big publications, so say the TechCrunch or the BBCs or what have you, they miss a fundamental part to actually investing in the right type of startups. And unfortunately, what that leads to is failed businesses down the line, and the next thing you're hearing is, well, investing in Africa is not the most profitable thing to do. But unfortunately, they're not doing the right thing. They're not playing with the local partners. So see local investors as partners. See local investors as an opportunity to perform an extra due diligence on the companies you want to invest in. See local investors as an opportunity to add value-add services to your portfolio for portfolio management, because you're not always going to be on the ground to support these startups. I mean, you have all the money to throw at, on trips and flights and all that. But in the end, it is that guy that lives with the founder that knows how best to support them. I'll pause here. Bet on the local partners. This is the main key point I understand. Thank you, Ouem. I will come back to you. On peut applaudir Ouem. Là aussi, insights from the ground. Thank you very much. And I have a question for you, Sadaru. First of all, thank you for coming. Welcome to Marseille. Welcome to France. From your perspectives, you are an active investor. You are based in Egypt. So you also come from Cairo. You are probably neighbors. What lessons have you learned from global corporations to finance African startups? And what sectors or approaches would you recommend to attract investors to African opportunities? Okay, thank you so much for having me. And first of all, nice to meet you. I'm Sada. I'm the founder and a GP at Sunnyside Venture Partners, the first Asian VC based in North Africa, investing in early-stage startups in Africa and the Middle East. Speaking of to answer to the questions, I would like to start with why I'm from Japan, living in Egypt and invest in Africa. And I want to give two numbers. So one number is 48.6 and the other number is 19.7. Do you know what those numbers are? Can you guess? Population? Population? Okay. Maybe someone may know, but actually it's a median age. Median age of Japan is 48.6,
and median age of entire Africa is 19.7. So it's very much clear that we Japanese country, we are in a declining population. Africa is the most growing market, and we are the most growing market, right? So we are very much complementary to each other in terms of the profile of the country. We need to become an investor rather than the market itself to find out the way for the future to continue thriving. And from that point, how we have been doing to Africa, actually the approach was mostly led by DFI and public money. So if you consider the official development assistance, public money to Africa, I think Japan is within top 3. But when it comes to FDI, the commercial money, we are not even top 10. So we are clearly behind and lagging in commercial investment to Africa. And that's the reason why Sunnyside, based in Africa and trying to promote the narrative of Africa as not the receiver, but the revenue generator, opportunity creator, and innovator to bring more commercial capital to Africa. And actually, that's why we are trying to become the first Asian investor to the cap table of the portfolio companies so that we can open up the gateway to Japan or other Asian strategic investors or big corporations who may be interested in investing in the startups, which are basically investing in the future of the industry in Africa. And that's what we are trying to do. Speaking with the sectors, I agree with Wim. To be honest, Africa should grow in every sector, and that's why the opportunities lie in any sectors. And another thing is, unfortunately, like I said, Japanese commercial interest in Africa is not at all enough, and we cannot specify the sector because we don't have a big enough universe of Japanese corporations who are interested in Africa. So we are taking the sector agnostic approach, and what we need to go and talk to Japan or Japanese big corporations is basically we have to tell them that we are already missing the wave. We have to create the fear of a missing opportunity, FOMO, to them, so that they can try to catch the wave. And another important thing I'm trying to do is to bring and talk about the similarities of the markets between Africa and where the markets where they are more familiar with. For example, India or Southeast Asia. And of course, we know it's totally different. I know as a person who is locally based here in Africa, it's very different. The time of the growth is different, market is different, macroeconomic situation is different. But when we talk to those Japanese corporations, it helps to bring some similarities of Indian startup and African startup, or Southeast Asian startup and African startup, so that they can kind of understand better what's the opportunity and how big is the opportunity they are actually missing. Thank you. Thank you so much. Je vous demande d'applaudir Sadaru pour sa success story. C'est une très belle histoire. Et I will come back to you a little bit after. Mais je passe tout de suite la parole à Julien Clèche, qui est le directeur des relations internationales du groupe Caisse des dépôts. On dit plus consignation, c'est Caisse des dépôts maintenant. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts soutient des projets stratégiques en Europe. Comment vos dispositifs sont adaptés pour connecter les initiatives européennes aux opportunités africaines et comment renforcer les collaborations transcontinentales? Merci Samir et merci de cette invitation. C'est ma première participation à Emerging Valley et je dirais que c'est même la première fois que des caisses de dépôt, pas uniquement la caisse de dépôt française, mais aussi la caisse des dépôts tunisienne dont je salue la directrice générale, participe à Emerging Valley. Je crois que c'est assez intéressant parce que ça montre
l'importance de connecter ces différents acteurs financiers avec l'enjeu qui est au cœur de la mission d'Emerging Valley, de soutenir l'écosystème de l'entrepreneuriat et de la tech. Alors, depuis hier, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, on me dit « Mais qu'est-ce que fait la Caisse des dépôts à Emerging Valley ?» et notamment la Caisse des dépôts française. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la Caisse des dépôts française, c'est vrai que son mandat, c'est d'investir et de soutenir l'économie française. Donc, où est le lien avec l'Afrique ? Eh bien, j'y viens. Et pour répondre à ta question, Samir, plutôt que c'est vrai que la Caisse, avec d'autres partenaires européens, est un acteur majeur de la mise en œuvre des politiques européennes en France, dans les territoires, en canalisant, en structurant les financements européens. Mais plutôt que de reproduire des dispositifs ou des mécanismes européens communautaires qui sont très spécifiques à l'Europe, je pense que ce qu'il faut plutôt développer, c'est des coopérations renforcées et structurées avec les partenaires africains. Et c'est là où, nous, en tant que caisse de dépôt, on a développé un réseau avec nos homologues qui sont aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une quinzaine de caisses de dépôt à travers le monde et elles sont essentiellement en Afrique. Et c'est ce réseau aujourd'hui de caisses européennes et de caisses africaines qu'on essaye de faire monter en puissance et en visibilité, parce que ce sont des acteurs financiers majeurs dans leurs pays respectifs, et qui ont la spécificité d'être vraiment au croisement des sphères privées et publiques. Et donc l'idée, c'est de comment, en tant qu'acteur majeur de la mobilisation d'un ensemble de ressources domestiques et en premier lieu de l'épargne, comment on peut orienter ces flux financiers vers ces secteurs d'avenir, ces secteurs de l'entrepreneuriat. Et dans toutes les caisses aujourd'hui, évidemment la caisse française, et dans le cadre du groupe Caisse des dépôts, qui comprend notamment BPI France, qui est un partenaire stratégique de la Caisse des dépôts, mais aussi si on prend le cas de la Caisse des dépôts de Tunisie, du Bénin, etc. Dès le départ, la dimension appui à l'entrepreneuriat, aux PME, aux TPE et au secteur de la tech a fait partie de ces missions. Et je crois qu'il y a vraiment un enjeu de pouvoir accompagner tous ces partenaires, de monter en puissance, parce que, comme le disait Wem, c'est bet on local partners. Et en s'appuyant sur ces acteurs majeurs du financement de l'économie, ce sont autant de partenaires pour les bailleurs de fonds, pour les institutions financières internationales, pour le secteur privé. C'est aussi souvent des établissements, des institutions qui ont un rôle de confiance, et on sait parfois l'enjeu ou la réticence de certains investisseurs à aller sur les marchés africains, et ces caisses de dépôt ont un rôle de tiers de confiance, d'encourager l'investissement étranger et aussi local. Donc nous, toute notre démarche, elle est celle-ci, c'est de travailler avec nos partenaires africains dans un partage de bonnes pratiques, de stratégies, de dispositifs, mais qui soient ensuite adaptés, déclinés à la réalité de chaque pays, et faire en sorte que chacune de ces caisses, collectivement, dans une coopération qui est nord-sud, sud-nord, mais de plus en plus sud-sud. Et c'est ça qui est intéressant, entre caisses de dépôt respectives qui s'inspirent les unes des autres de leurs différentes stratégies de développement et d'appui au secteur de l'innovation. Merci beaucoup. Je demande d'applaudir Julien pour présenter sa vision, et qui nous permet aussi de redécouvrir finalement des missions innovantes de la Caisse des dépôts. Et je découvre avec toi que la Caisse des dépôts dispose d'un réseau international extrêmement dense sur le continent africain. Nous avons la chance d'avoir un témoignage de Madame la ministre Elisabeth Moreno. Mais avant d'écouter ce témoignage et de ensuite vous passer la parole, Monsieur Langui, je vais refaire un tour de table de nos investisseurs, parce qu'on a ce grand privilège et cette grande chance. Encore une fois, merci d'être là. On est un peu pris par le temps. Alors, je vais vous demander d'être plus court, mais de faire passer les messages forts, de faire passer les key points à l'audience, sur un mode plaidoyer pour convaincre. Je reviens à toi, ma chère Karima. Parce que j'ai des questions en anglais, donc je vais suivre le protocole. With Plug and Play, what specific initiatives are you planning to facilitate for more collaboration between African startups, European corporates, and leveraging hubs like Aix-Marseille-Provence? Thank you very much for this question. And again, I'm not disagreeing with my fellow panelists about the
agnostic sectors we need to look into. I specifically chose fintech and agri-tech to answer this question specifically, because how to build confidence, which is number one, to get the investments from Europe so that they can also allow the partnerships to flow. First of all, it's governance. The reason why I looked at fintech is because it's one of the highest sectors that attracts investments. We have a huge, as a portfolio company, and I think my colleague and mentor now, Eve, is going to present you our portfolio. But Flutterwave, for example, is a multi-billion-dollar company. It's part of our portfolio. These are the, let's say, big sectors that attract the venture capitalists in general. So when we look at compliance and governance, how to build confidence, fintech is actually quite interesting to look at, because there's a lot of initiatives. Regulators are now launching digital banking licenses. We managed to help one of our portfolio companies from Egypt acquire the Financial Regulatory Authority license for eKYC, for example. As soon as we did this, our investment committee in Silicon Valley looked at us and said, you know what, I want to reinvest in this company, because they proved that they made effort, maturity, understanding their regulator environment, how to maneuver compliant environments. So first of all, I would like to double down on the word governance, on the word gouvernance numérique, but also gouvernance législative. So a lot of the legislation understanding. And that's fintech allows this to happen because it's very appetizing for investors, but also easy to prove with a license. So versus AI and other that is still pretty much vague in our reason. And the second point I made was reaching corporate partners. And the reason why I chose agri-tech is also about governance. Agri-tech, although it is true that it's not scalable as much, it's a lot of hardware, sometimes there's a lot of biotech in investments in this, also allows one to be compliant because it's an export market heavy. So when an agri-tech company innovates in pesticide removing, for example, or makes sure to provide bio or climate friendly, ESG friendly to corporate partners in Europe, this doubles down on the confidence, this doubles down on the maturity of the founders. So I feel that in order to build these bridges, we need to shut down any, let's say, vision that Africa is still not mature, that the founders are too young, they're not as mature to be selling to global markets. That's completely not true, and that's our job to make sure these African founders are vocal about this. They get the right license, they get acquired with adequate governance, and we make success stories like this. And juste pour faire l'intervention plutôt un peu plus amicale avec notre audience marseillaise et du sud de la France, je voulais aussi dire que merci, que vraiment les ponts à construire sont des ponts humains. Je pense que vous avez déjà dit ça, et aussi le fait que nous sommes un continent qui parle arabe, qui parle français, qui parle anglais et qui est chaleureux. Je retrouve ça aussi dans le sud de la France surtout. C'est aussi la Méditerranée. Je me rappelle, j'ai passé mon bac en 2009 au Caire, au lycée français du Caire, et mon bac ES, c'était histoire géo, c'était Nord-Sud Méditerranée, and I got a very good grade. So I really believe in this. Thank you very much. Merci, merci Karima. Ouem, it's hard to speak after Karima, but it's your turn. We are a little bit short of time, but so we will try to just give the key points straight to the point. How can African investors can position themselves as key partners in this international collaboration? So I have 3 points to make here, but at the core of everything is storytelling. And Sada sort of touched on it, Karima sort of touched on it. I think that the biggest problem that we struggle with on the continent is how we tell our stories. As opposed to the way Americans would tell their stories, right? We are here to save the world. Or, you know, Europeans who, well, a tad bit more conservative. Africans tend to highlight, well, we tried, but it failed, right? We need to touch on the good stories and tell the good stories of founders that are doing the hard and dirty work on the continent. Investors like you and I that are on the continent doing the dirty work, founders in this room that are building innovative solutions, that are scaling companies and solving critical problems on the continent.
people like you that have interest on the continent and are actually, connecting global capital to founders or people that need the money on the continent. So we need better storytelling. But in terms of positioning, one, African investors and people working on the continent have to show the world that, one, we are very good at we have local market intelligence. We're on the continent. We're doing the dirty work. We see the great founders. We see the bad founders. We see the mistakes that they are making. And because we know the ecosystem, we are the people you should be talking to first. I'm not saying, that World Bank report is bad. I'm not saying that report from, one of these consultancy agencies is bad. But we are the ones on the ground. We are the ones that feel the pinch. We know where it pinches the most. So talk to us first. So we in the end, we are, our unique value is that we have local market intelligence. And because of that, we are very good deal flow curators. We know the people that are building, and we know the people that you should be investing in. Secondly, we are very good value add partners. We know how best to support the companies that are building on the continent. We know the regulators because we've been speaking with them for years. We know how to help them build partnerships with the potential people, the people that they need to build partnerships with so that they can scale. We know the best talents that exist. We can help them recruit. So we are good value-add partners. And finally, we're bridge builders. I think Grati from Kali's Ventures mentioned something about equity stories. We know how to build the best equity stories because right from the beginning, we are working on their governance. We're ensuring that their organizational structure works out best. We're ensuring that the company is investable so that when you see them, you can invest without worrying that there is something hidden in the cupboard that nobody wants to see. So because of that, we are already building that bridge between investable businesses on the continent and Europe. And as such, you should be talking to us instead. Thank you, Wem. Je vous demande d'applaudir Wem. Et ces 3 key points à retenir. I will ask the same exercise to you, Sada. In a few key ideas, the message you want to give, the main message you want to give to our audience today. All right. Yeah. So I'm just here, I guess, representing East Asia. I just want to recap how East Asia has been involved in Africa, right? Japan was led by G2G ODA money, tons of money flowing into Africa, but not commercial money. China has been doing infrastructure project, and South Korea maybe they are good at electronic appliances and automobile. But we have not yet done enough and good job in startup ecosystem, and Europe has been doing better than Asia. But this is like a basically opportunity for Asia to be more involved in African startup ecosystem. One trend I want to introduce about Japan is our economy has been stagnant, unfortunately, over the 2-3 decades. But the corporate retained earnings, you see the statistics, it's steadily growing over the 2 decades. So what this means? So this means they have lots of money, but they are not mobilizing. That's the reason why there's a trend now in Japan, rising number of CVC, corporate venture capitals being built and investing in innovative startups because they are not able to innovate within themselves. Now, I think if we can divert this CVC money into this region, then I think we can bring more capital to the Africa. Also, Asia is an interesting market because we know how what it is like to grow. Over the past 5-6 decades, we have been growing, or especially in 70s, 80s, and 90s. So, of course, the time is different, and of course, technology is different, but we kind of know how it feels like to grow, and we are very neutral in terms of the relationship, and I think we can do more driven by commercial interest and build on the neutral relationship to create more synergy between Asia and Africa, and bringing Asian capital to Africa is going to be a huge addition to what it has been flowing to Africa, and that's what Sunnyside is trying to do as a groundwork. Of course, it takes time maybe, but we are trying to be in the market, and we are trying to catalyze the interest from my home country in the Far East to Africa. Thank you, Sada.
peut applaudir Sada, l'expérience asiatique dont on peut s'inspirer. Et avant de vous passer la parole, monsieur Langui, on va écouter Madame la ministre Elisabeth Moreno, qui souhaite faire passer elle aussi ses 3 idées forces. Elle est actuellement en déplacement, mais elle a tenu à être avec nous aujourd'hui et on va pouvoir l'entendre d'ici quelques secondes. Bien écoutez, je pense que l'Europe a un rôle fondamental à jouer dans le soutien des startups africaines en adoptant une approche de partenariat mutuellement bénéfique, un partenariat gagnant-gagnant. Ça n'a pas toujours été le cas jusque maintenant. Et je crois que justement des événements comme celui que Samir Abdelkrim a organisé avec Emerging Valley favorisent ces discussions, ces partages d'expériences, ces possibilités de créer des ponts d'investissement qui soient structurés, parce que les fonds européens doivent évidemment davantage s'ouvrir à l'Afrique, parce qu'on sait que c'est l'un des continents qui a le plus de potentiel en termes de développement aujourd'hui, mais c'est aussi le continent où il y a le plus de doutes, le plus d'inquiétudes, le plus de préoccupations de la part des investisseurs, et je pense que c'est notamment lié au fait que le continent est mal connu, que son histoire n'est pas toujours très bien racontée aujourd'hui, et j'encourage tous les investisseurs qui sont présents dans la salle aujourd'hui à aller sur le continent africain, que ce soit sur la partie francophone, sur la partie anglophone ou sur la partie lusophone, pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes de tous les potentiels qu'il y a. Et plus on favorisera justement les partenariats publics-privés, plus on sera en mesure d'investir dans la formation et dans l'accès aux talents, parce que je veux juste rappeler que d'ici 2050, un terrien sur 3 sera africain, ce qui veut dire que la population active la plus jeune sera sur le continent africain. Et pour que cette population active serve à la fois les intérêts du continent africain, mais également le développement à l'international, eh bien, il faut évidemment qu'ils aient le savoir-faire, qu'ils aient les formations, qu'ils aient les compétences. Et là, je crois que nous avons un travail collectif à faire entre l'Europe et l'Afrique. Eh bien, écoutez, je vais revenir à la première recommandation que j'ai faite, c'est-à-dire connaître l'Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays. C'est un continent dans lequel chaque pays africain a ses propres spécificités culturelles, a ses propres réglementations et a son propre développement économique. Donc, avant d'investir ou de collaborer, je pense qu'il est tout à fait essentiel de s'appuyer sur des acteurs locaux, tels que les hubs technologiques. Je suis en train de penser notamment, si vous prenez Nairobi, ils ont un super hub qui s'appelle le Garage. Vous avez également à Accra un impact hub qui est extraordinairement ouvert, qui rassemble énormément de gens, énormément de compétences. Mais je pense aussi à l'Afrique francophone, que vous alliez au Sénégal, que vous alliez en Côte d'Ivoire, que vous alliez à Lomé. Eh bien, il y a énormément de structures qui sont en train de se monter aujourd'hui pour bien accueillir les investisseurs. Le deuxième conseil, c'est évidemment, et quand je parle d'investisseurs, je parle d'investisseurs et d'entrepreneurs. Le deuxième conseil, c'est toujours de prioriser la co-création. Vous ne pouvez pas venir de l'Europe et savoir mieux que les Africains eux-mêmes ce dont ils ont besoin pour leur développement. Donc, je pense que les partenariats doivent aller bien au-delà de simples transactions financières. Chez Ring Capital, par exemple, nous avons décidé de faire un partenariat avec M-Studio qui a créé un programme pour accompagner les entrepreneurs du début jusqu'à leur envol personnel. Donc, ce que nous faisons, c'est que Ring apporte les fonds, que M-Studio apporte la structure, le cadre, le coaching, le mentoring, les programmes de développement des start-upers pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Et ça, je pense que c'est vraiment le binôme gagnant. Nous venons de l'Europe, nous faisons un partenariat avec des acteurs locaux qui connaissent leur marché, et c'est ça qui nous donne la bonne dynamique. Et puis le troisième conseil, c'est évidemment d'avoir une approche sur du long terme. Quand on parle d'investissement sur le continent africain, il faut savoir que les écosystèmes, bien que très prometteurs, nécessitent de la patience et de la persévérance.
vous ne serez pas étonné que je vous dise que j'adore cette région, j'adore le positionnement que Marseille a aujourd'hui en France, parce que je trouve que c'est une région qui est extrêmement riche de sa diversité, et que je pense que les femmes et les hommes qui composent cette région montrent ce que c'est que la France aujourd'hui. Moi, je pense que la meilleure manière de capitaliser sur cette force, sur cette richesse qui est la vôtre, d'abord, c'est en capitalisant sur votre position géographique, parce que Aix-Marseille-Provence, c'est un carrefour naturel entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, et elle peut donc se positionner comme une plateforme stratégique pour connecter les écosystèmes entrepreneuriaux africains et européens. Je crois également que créer des fonds d'investissement qui sont dédiés à l'Afrique en partant de Aix-Marseille-Provence, c'est une bonne chose, parce que ces ponts-là sont des ponts qui sont faits par des êtres humains. Et il ne faut jamais oublier que le business, c'est une question d'êtres humains, de femmes et d'hommes qui se font confiance pour créer quelque chose qui n'existe pas. Donc, en mettant en place un fonds régional focalisé sur les startups africaines qui leur permettrait notamment de structurer les collaborations et d'attirer les investisseurs internationaux qui sont intéressés par les solutions à fort impact, je pense que là aussi, ce serait une relation gagnant-gagnant. Et puis enfin, eh bien, si cette région arrive à devenir un centre d'expertise sectoriel, parce que vous pourriez par exemple vous spécialiser dans des secteurs où l'Afrique excelle, je pense notamment aux ENR, tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est biotechnologie ou encore tout ce qui est logistique, eh bien si on concentre toutes ces compétences-là dans ces différents domaines, eh bien on pourrait évidemment renforcer l'attractivité de cette région. Je vous demande d'applaudir Madame la ministre Elisabeth Moreno. Je vais me tourner vers Monsieur Vincent Languille pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Et si on a quelques secondes, tu pourras dire un petit mot, mon cher Julien, mais je pense que c'est important, après avoir écouté toutes ces expertises, tous ces talents, tous ces conseils, le message de la métropole. Mais c'est très inspirant d'entendre tous ces messages et d'entendre ce que dit Madame la ministre, qui souligne le naturel et la position de la métropole comme un hub entre la Méditerranée et l'Afrique. Elle souligne aussi les filières d'excellence que nous avons, le maritime, la logistique et les ENR. Le territoire est un merveilleux laboratoire pour la France, pour la décarbonation. Il y a des chantiers très importants qui vont avoir lieu à l'ouest de l'étang de Berre. Mais plus généralement, toute la métropole est en charge de l'attractivité. Et comme je disais dans mon propos, on essaie d'attirer les talents, les entreprises, les étudiants. Et c'est ce que nous faisons avec la démarche Provence-Africa Connect. C'est une démarche qui date de 2018, qui pour nous est ancienne, puisque la métropole date de 2016. Donc on est une jeune métropole, 92 communes. Et on mène cette stratégie pour attirer les investisseurs et les entreprises de haute technologie africaines sur le territoire. On a en ce moment le Soft Landing Africa Connect. On a 13 entreprises qui sont sur le territoire et qui sont incubées avec nous. Et la deuxième édition du Soft Landing va être lancée 2025. On a une aide auprès de la métropole pour le financement, puisque c'est la thématique. On a une aide à la création d'entreprises innovantes Deep Tech, une aide de 40 000 € pour les projets innovants. C'est un dispositif qui va être relancé pour 2025-2027, avec des plafonds qui pourront être rehaussés. Et parmi les candidats, on cherche des jeunes porteurs de projets et on va être particulièrement attentif à l'égalité homme-femme pour la séquence 2025-2027. Et donc ça, c'est pour la création et pour le soutien aux porteurs de projets qui sont aux entreprises qui pourraient, on leur propose de rejoindre nos pépinières. On a des pépinières comme Marseille Innovation, Pays d'Aix-Développement et le Technopole de l'Arbois. La métropole anime 3 technopoles, Château-Gombert, Lumini et l'Arbois, le plateau sur lequel nous sommes. Et pour ces entreprises-là, on a aussi un prêt d'honneur de 45 000 €. C'est l'annonce que nous faisons maintenant sur un fonds qu'on appelle Fonds Innove Provence. 45 000 € pour les entreprises pour rejoindre une pépinière de notre territoire, avec un appel en candidature qui est ouvert à partir de cette semaine.
et sur la plateforme de la métropole et qui est ouvert aux entreprises du territoire. Les équipes de la métropole sont là et moi-même toute la journée. On sera très heureux de partager cette initiative Fonds Innov Provence avec vous. C'est au cœur de notre stratégie. Ça rejoint ce que chacun des panélistes disait, investir local, attirer, co-créer et avoir des relations win-win. Bravo pour cette annonce. On peut applaudir Monsieur Vincent Lagui. On arrive au terme de ce débat, mais je vais quand même te donner la parole, mon cher Julien, pour un mot de ton point de vue un peu plus régalien sur tout ce qu'on est en train de faire et aussi est-ce que la Caisse des dépôts peut nous donner un petit coup de main à notre territoire? Sur le territoire Aix-Marseille-Provence. Aix-Marseille, complètement. Aix-Marseille, je pense que déjà la Caisse des dépôts, la direction régionale est très active et continuera de l'être. Non, les mots ils viennent d'être prononcés, c'est les partenaires locaux et surtout ce que disait la ministre Moreno, c'est investissement de long terme. Pour que tout ça fonctionne, il faut être sur le temps long et c'est justement l'ADN des caisses de dépôt, c'est d'être des investisseurs de long terme qui participent au développement, à l'émergence de marchés de capitaux nationaux et c'est ça la solution. C'est là, au-delà des co-investissements, c'est aussi avoir développé localement des marchés de capitaux qui permettent aux entreprises localement de se financer, de prospérer et donc de créer de l'emploi et de soutenir une croissance durable. C'est ça le secret. Merci.